Welcome to Netaji Subhas Open University. Today we will be discussing on the very salient features on corporate tax planning. আমরা corporate tax planning এর উপরে আজকে একটা আলোচনা করব। The basic purpose of corporate tax planning is to reduce the tax liability. We know, আমরা সবাই জানি আমাদের দেশের ট্যাক্সের রেট ফর দ্য কোম্পানিজ ইজ 30% প্লাস তার সঙ্গে সারচার্জ। ফলে 100 টাকা যদি কোনো কোম্পানি নেট প্রফিট আর্ন করে, দিনের শেষে তাকে 30 টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। একটা প্রশ্ন এসেই যায়, ক্যান উই মিনিমাইজ দ্য ট্যাক্স লায়াবিলিটি? উই মিনস আ কোম্পানি হু ইজ ডুইং দ্য বিজনেস, earning the profit from that particular business, can they reduce or minimize the tax liability, or can they make the tax liability as zero, যাকে আমরা বলি জিরো ট্যাক্স পেইং কোম্পানি? একটি হওয়া সম্ভব? আজকের এই সাবজেক্টে আমরা সেটারই আলোচনা করব যে এই ট্যাক্স প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে অথবা প্রপার ট্যাক্স প্ল্যানিং করে কি করে ট্যাক্সকে মিনিমাম করা যায়, অথবা এমনও সম্ভব যেখানে আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি হয়তো সত্যি জিরো হয়ে যেতে পারে কিন্তু কোনো আইন না ভেঙে। Traditionally, lot of controversies are there between the two concepts. One is called tax avoidance, another is called tax planning. Tax avoidance মানে হচ্ছে we are not paying taxes. We basically infringe the law. আমরা আইনকে ভেঙে আইনকে না মেনে ব্যবসা করছি, এবং definitely after some days a lot of prosecutions, a lot of penalties are imposed. কিন্তু ট্যাক্স প্ল্যানিংয়ে এই প্রসঙ্গগুলো কোনো প্রশ্ন আসে না, এই কারণে because the tax planning fulfills all the regulations, all the parameters, rules and regulation of the Indian Income Tax Act and the rules thereon. একটু ফান্ডামেন্টাল আলোচনা করি। To get a tax planning, just imagine a company is earning a net profit of say 100 lakhs rupees and paying a tax of 30 lakhs. So 100 minus 30, তার profit after tax হচ্ছে 70 lakhs. Another company একই ধরনের ব্যবসাতে আর্নিং এ নেট প্রফিট অফ 100 lakhs, একই প্রফিট, বাট পেইং এ ট্যাক্স অফ সে 5 lakhs অনলি, তাহলে তার নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স কামস টু 95 lakhs। এই 95 lakhs যখন শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলি ইপিএস বা আর্নিং পার শেয়ার অথবা ডিভিডেন্ড পার শেয়ার, ডেফিনেটলি সেটা অনেক বেশি হচ্ছে। তাহলে শেয়ার হোল্ডার অফ দ্যাট সেকেন্ড মেনশন কোম্পানি ডেফিনেটলি গেট মোর বেনিফিট, মাচ মোর বেনিফিট দেন দ্য ফার্স্ট মেনশন কোম্পানি। অথবা ইন সোজা ভাষা বলা যায় যে সেকেন্ড মেনশন কোম্পানিটা অনেক বেশি পাবলিকের সাপোর্ট পাবে, সাধারণ মানুষের সাপোর্ট পাবে এবং সরকারের সাপোর্ট পাবে। এই ঘটনাটা কী করে ঘটা সম্ভব? এই সাবজেক্টে বলছে যে কোনো ট্যাক্স প্ল্যানিং তিনটে বেসিক মূল মন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হোয়াট আর দ্যাট থ্রি? Nature of the structure of the business. Nature of the structure of the business means whether it is a company or it is an individual or it is a partnership firm, অথবা এটা অন্য কোনো একটা বিজনেস এন্টিটি যারা ব্যবসা করছে। নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য বিজনেস? কী ধরনের ব্যবসাতে এই কোম্পানিটা এনগেজ আছে, একটু এক্সপ্লেন করি। The company may be engaged in the business of tea development or coffee development, অথবা in the business of hotel, or in the business of hospital, or in the business of infrastructure, অথবা in the business of power generation, thermal power generation, অথবা hydel power generation, অথবা in the business of maintenance of the highway, construction of the highway বানাচ্ছে, and bridge, port, airport, এবং তার মেনটেনেন্স করছে। আমরা যখন হাইওয়ে দিয়ে যাই, আমরা দেখি যে কিছু কিলোমিটারের পরে একটা টোল গেট পড়ে, অ্যান্ড দেন উই পে সাম অ্যামাউন্ট কল্ড অ্যাজ টোল ট্যাক্সেস, অ্যান্ড সাম কোম্পানি কালেক্ট দ্য টোল ট্যাক্স। দ্য কোয়েশ্চেন অ্যারাইজেস, দ্য কোম্পানি হু কনস্ট্রাক্টেড দ্য হাইওয়ে অর দ্য ব্রিজ অ্যান্ড দেন কালেক্ট দ্য টোল ট্যাক্সেস ফর নেক্সট 10 years, হোয়াট ইজ দ্য ট্যাক্স লায়াবিলিটি ফর দ্যাট? ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট বলছে ওয়ান্ডারফুল বেনিফিট দেবো তোমাকে, উইল বি প্রোভাইডিং ইউ ওয়ান এক্সেলেন্ট বেনিফিট ফর 10 years or 15 years as the case may be, there will not be any taxes. And then the third proposition, প্রথম প্রপোজিশন কি বলেছিলাম? হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য বিজনেস, হোয়াট ইজ দ্য ওনারশিপ অফ দ্য বিজনেস, মানে কোম্পানি না পার্টনারশিপ ফার্ম। সেকেন্ডটা বলেছিলাম হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য বিজনেস। দ্য থার্ড ওয়ান, লোকেশনাল or location basis advantages, like central government
from time to time announces certain state or certain district as a tax holiday zone. That means today, if I set up my business manufacturing unit in Uttaranchal, kothay? Let's say in the place called Rishikesh, or in Himachal, in a place called Paonta Sharif, or in a place called Sikkim, আমি রংপো বা অন্য কোনো প্লেসে আমি আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিংটা আমার ফ্যাক্টরিকে এস্টাবলিশ করলাম, অ্যান্ড দেন গোজ অন প্রডিউসিং ফ্রম দেয়ার, সেখান থেকে যে মালটা প্রডিউস হলো অ্যান্ড দেন সোল্ড আউট ইন দ্য মার্কেট, দ্য প্রফিট আই আর্ন ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার বিজনেস ইজ নট লায়াবল টু পে এনি ট্যাক্সেস। একটু আলোচনা করি ডিটেলসে, দেন উইল ক্যান ক্ল্যারিফাই দ্য ভেরি ক্লিয়ারলি। But before going into the clarification, let me make it very, very clear. Tax avoidance is a penalizable offense, is a punishable offense. It's basically we are infringing the law of the country. Whereas tax planning is a legal method of reducing the tax liability by fulfilling all legal parameters of the country. কি করে সম্ভব একটা একটা করে আসি। Let's take the example of a business who want to do a infrastructure development business. What is infrastructure development business? I want to come up in the business of developing a highway or a bridge or a port or an airport or a railway system and or a thermal power unit. আমি বিদ্যুৎ বানাবো, মানে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করব, মানে my company is like NTPC limited, my company is like CSC limited, অথবা my company is going to set up hydel barrage, নদীর উপরে ব্যারেজ তৈরি করে, and then with that water to run the turbine and get the electricity out of it, যেখানে ইনিশিয়াল খরচা সাবস্টেন্সিয়াল, সাংঘাতিক রকম একটা ইনিশিয়াল খরচা হবে, and then the benefit will come not in 1 year but the benefit from that thermal power unit অথবা from that road or bridge, যেমন কলকাতা বিদ্যাসাগর সেতু অথবা কলকাতা থেকে আসানসোল যাওয়ার পথে উই ফাইন্ড ইট আউট দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে। These are the infrastructure business where government says section 80 IA relevant section which says very clearly যে এই রকম যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিজনেস তৈরি করা হয় বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হয়, অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কীভাবে তৈরি হবে আন্ডার কনসেপশন অফ BOLT, বোল্ট। বোল্ট কথাটা মানে হচ্ছে বি ফর বিল্ড মানে বানাও, ও ফর অপারেট মানে রাস্তাটাকে তুমি অপারেট করাও, মানে তুমি ইউ পুট এ টোল গেট অ্যান্ড গোজ অন কালেক্টিং দ্য ট্যাক্স দেয়ার অন। এল ফর লিজ, লিজ মানে ইউ ক্যান গিভ ইট লিজ টু সামবডি এলস, অন্য কাউকে লিজ দিয়ে দাও ব্যবসা চালাবার জন্য, এবং একটা টাইম পিরিয়ডে পরে সে আফটার পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ড আফটার 30 year 40 year or 50 year as per the agreement with the government of India or government of the state, you transfer the infrastructure to that particular government. তাহলে যে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিজনেস টু গেট দ্য ট্যাক্স হলিডেজ কনসেপশনটা হবে BOLT, বোল্ট। অ্যান্ড এই বোল্টে বলছে কি বলা হচ্ছে দ্যাট দ্য প্রফিট ইউ স্টার্ট আর্নিং ফ্রম দ্য ইয়ার ইন হুইচ ইট বিকাম অপারেশনাল, যবে থেকে ওই রাস্তা থেকে অথবা ব্রিজে গাড়ি চলা শুরু করবে অথবা সে এয়ারপোর্টে প্লেন নামা শুরু করবে, I will be getting income and the income will be exempted from tax for a period of কোনো জায়গায় 10 বছর, কোনো জায়গায় 15 বছর। ঠিক, আমি একটা থার্মাল পাওয়ার ইউনিট তৈরি করলাম, কীরকম, যেমন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে উই হ্যাভ গট NTPC লিমিটেড ইন ফারাক্কা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইন সাঁওতালডি। সেরকমভাবে আমি একটা থার্মাল পাওয়ার ইউনিট শুরু করলাম হোয়ার আই উইল জেনারেট দ্য ইলেকট্রিসিটি। ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট আবার সেকশন 80I এর সাবসেকশন 9 বলছে যে ইউ উইল বি গেটিং ওয়ান্স এগেইন আ ওয়ান্ডারফুল বেনিফিট ফ্রম দ্য অপারেটিং প্রফিট ফর নেক্সট 10 years। আর কি অ্যাডভান্টেজ হতে পারে? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলছে দ্যাট ইফ আই সেট আপ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং, আবার শব্দটা বলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আন্ডারটেকিং, তার মানে আমি ট্রেডিং ব্যবসা করলে হবে না, আই শুড নট ডু আ ট্রেডিং বিজনেস, আই শুড হ্যাভ আ ম্যানুফ্যাকচারিং সেট আপ in a place defined by the statute where the states have been identified clearly. এই মুহূর্তে কোন কোন স্টেট আইডেন্টিফাইড আছে? দ্য স্টেট অফ উত্তরাঞ্চল, দ্য স্টেট অফ হিমাচল প্রদেশ, সিকিম অ্যান্ড নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস। নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসের মধ্যে আসাম থেকে শুরু করে মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা, অরুণাচল এবং যতগুলো আছে ওখানে। I being a owner, ধরা যাক I being say Dabur India Limited who manufactures pharmaceutical product, আমার ম্যানুফ্যাকচারিং প্লেসটা আছে এখন আছে বর্তমানে আছে ইন গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ।
very close to Delhi. যত টাকা আমি রোজগার করি, that means the net profit that I earn, I pay 30% tax thereon. The moment I shift my business to Uttaranchal, কোথায় নিয়ে চলে গেলাম, from Ghaziabad, I shift the place of business to Rishikesh and set up the plant over there. সেই plant থেকে I start earning the profit. This profit shall not be liable to pay any taxes. তার মানে 100 টাকা আমার net profit, if I earn a profit of net profit of 100 rupees in my plant in Rishikesh, my tax liability becomes 0. My post tax, called as profit after tax, also becomes 100. 100 minus 0 equals to 100. Whereas the same plant, same medicine, same product, যদি আমি আমার ওই গাজিয়াবাদ ফ্যাক্টরিতে অথবা গুজরাট ফ্যাক্টরিতে অথবা মহারাষ্ট্র ফ্যাক্টরিতে অথবা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্যাক্টরিতে would have manufactured, I would have paid 30 rupees tax, means 100 rupees PBT, profit before tax, 30 rupees tax, and then the profit after tax is 70 rupees. So we can well understand the advantages of a beautiful tax planning. এবং এই ট্যাক্স প্ল্যানিং এর বেনিফিট আর কোথায় হতে পারে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ইনফ্রাস্ট্রাকচার? এটা আরও ভালো হতে পারে ইফ আই সেট আপ আ হোটেল ইন এ ব্যাকওয়ার্ড প্লেস, ইন এ ব্যাকওয়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট, or a convention center in a backward district, or if I set up a multi-specialty hospital in a backward state or backward district, প্রত্যেকটা eligible for getting these advantages of the income tax. এবং whenever I being an entrepreneur, আমি একজন ওনারশিপ, আমি একজন শেয়ার হোল্ডার অথবা আমি ব্যবসা করতে যাচ্ছি, my always outlook is to earn the maximum profit, pay the minimum taxes. So do not go by a shortcut route by not paying taxes. Let's do not pay tax, but within the four wall of the law, and that's the substance of the tax planning. আর কোথায় হতে পারে? যে কোনো ব্যবসা আজকের দিনে, any business as on today require an extreme amount of scientific research and development. আমরা কোলগেট টুথপেস্ট ইউজ করি অথবা আমরা পেপসোডেন্ট ইউজ করি অথবা আমরা যে কোনো রকমের মেডিসিন ইউজ করি, প্রত্যেক দিন সেখানে একটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সরকারি আইন কি বলছে, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট কি বলছে, হোয়াট দ্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট অ্যান্ড দ্য রুল সেজ? দ্য রুল সেজ ভেরি ক্লিয়ারলি that if a company engage, please let's make the word very clear, if the company, so it has to be a company, right? It cannot be an individual. If a company engaged in a scientific research within its premises, the total amount of revenue expenditure shall become tax allowable or business expenditure. The total amount of capital expenditure, let me repeat once again, the total amount of capital expenditure for purchase of the machineries, equipment, laboratory equipment are also eligible for 100% deduction. In other words, কি দাঁড়াচ্ছে? Section 35, according to section 35, the total amount I spent on a equipment, on a machinery which is required for scientific research, I will get 100% deduction in the year I purchase. And had this machine been purchased, এই মেশিনটা যদি পারচেস করা হতো for the purposes of my manufacturing, my factory, for my plant, I would have got a depreciation to the extent of 15%, 15%. So আবারও back করে, let's back once again, the taxable income on which the tax is levied basically starts from profit before tax minus all allowances and allowable expenditures and deductions. এই সব বাদ দেওয়ার পরে আমরা কি পাই? উই গেট দ্য ট্যাক্সেবল ইনকাম, যার উপর ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল হয়। তাহলে এই ট্যাক্সেবল ইনকাম যার উপর ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল হয়, সেই বস্তুটা যদি কমে যায়, দ্যাট বিকামস মাই ট্যাক্স লায়াবিলিটি বিকামস মিনিমাম, মাই অ্যালাউন্সেস বিকাম ম্যাক্সিমাম, মাই ট্যাক্স লায়াবিলিটি অলওয়েজ কামস ডাউন, and I get a benefit. এটা কতটা? To the extent I spent on the capital expenditure, on the machineries, 100% পেয়ে গেলাম। But the Income Tax Act says, do not get satisfied with 100%, get something more. Section 35 2AB, আগেরটা ছিল section 35, এবার 35 ব্র্যাকেটে 2AB কি বলছে? That section says much wonderful words. It says, if I have got a exclusive in-house research and development wing
doing a business of research and development for a particular product, approved project যেটা যদি আমি research করি, I'll be getting 200% deduction. Make the word very simple. I spent 1 lakh rupees for that scientific research. কি ধরনের scientific research? Which is an approved project. Give you an example. What is the approved project? গাড়ি থেকে pollution হয়. And then I am making out, in my organization, I am making out a chemical which will reduce the pollution. গাড়ি থেকে যে ধোঁয়াটা বেরোবে তাতে pollution হবে না. So, a non-polluting chemicals I am developing. It's an approved project. I have to take an approval from the government of India, and whatever I spend on that particular project, that project will goes on getting an advantages of 200%. That means if I spent 10 lakhs on that particular project, from my profit before tax, the amount shall reduce by 20 lakhs. 10 লাখের জায়গায় I will get a benefit of 20 lakhs. That's really amazing. So, imagine a company who goes on spending money on the scientific research and development in-house approved project, that company are eligible to get 200% deduction under section 35 2AB. That is also very good. Now, I do not have my in-house research unit, but I know Calcutta University is doing a wonderful research, or IIT Kharagpur a wonderful research korche on that particular chemical. আমি কি করলাম, I contributed some money, I given some donation to that IIT Kharagpur অথবা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অথবা কোনো একটা অ্যাপ্রুভড ইউনিভার্সিটিকে কেন দিলাম, টু ক্যারি আউট দ্যাট পার্টিকুলার বিজনেস অর পার্টিকুলার রিসার্চ। আইন বলছে হ্যাঁ, তাতেও আমি ডিডাকশন পাবো, ওয়েটেড ডিডাকশন পাবো। সেকশনটা হবে 35 2AA। তাহলে তিনটে সেকশন, শুধু 35 2AA, 35 2AB, এই সব মিলিয়ে একটা ওয়ান্ডারফুল সায়েন্টিফিক রিসার্চের ডিডাকশন আমরা পেতে পারি। আর কি ধরনের, এবারে লেটস গো ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন, দ্য নেচার অফ বিজনেস। I choose to do a business in telecommunication, and the telecommunication like Airtel, Vodafone অথবা অন্য যে কোনো একটা, for which I need to take a permission from the government of India and need to take a license. This licensing fees is also allowable as a business allowable expenditure. So, whatever the license fees I pay, I will go on getting an advantage thereof. So, the question in tax planning primarily comes out, what is the nature of business? I repeat 2 or 3 more and then go for the conclusion. What is the nature of business? If it is say I am running a garden, tea garden or a coffee garden or a rubber garden, আমার ব্যবসাটা হচ্ছে চা ব্যবসা, চায়ের গার্ডেনের ব্যবসা। ইন দ্যাট কেস the income tax act কি বলছে যে প্লিজ don't look section 80IA, look section 33, 34 and 35 and see you have got a special advantage. যতটা benefit তুমি খরচা তুমি করছো for the tea development, you get a benefit, you get a deduction. একটা wonderful section গত 2 বছর ধরে এসছে, called as section 35 AD। কি বলছে? If it is a specified business also has been defined. What is specified business? Like I am maintaining a cold chain facility অথবা a warehousing and storage facility for keeping the agricultural product or produce, right, for domestic as well as for export. Repeat kori kirom jinishta, what is that? It is like a warehousing thanda, one cold chain means it's a air conditioned or refrigerated cold storage where food grains, basically wheat, chawal, chini অথবা dairy product, milk product, fish, vegetables সেগুলো স্টোর করা হয়। If I am in that particular business and I need to make a huge capital expenditure যখন আমি ব্যবসাটা শুরু করতে যাচ্ছি, on what? To purchase the machineries, to purchase the air conditioning equipment, to purchase other equipments, to frame the entire structure. Income Tax Act বলছে, that section 35 AD, that whatever you spent, you will be getting full amount as a deduction. You will be getting full amount as a deduction. কোন amount? Not the business, but the capital expenditure that you are incurring on that particular project. Capital expenditure means for purchase of the machineries. So,
So, it is not only scientific research you are getting a full capital expenditure benefit, it is on the business also you are going to get. So, before look into the business structure, we need to find it out these particular issues on what maximum benefit we can get on that particular one. And on the rural development, say company decided to go for a rural village develop korbo,